Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina has criticized the violence perpetrated during the opposition group's anti-government campaign and denounced those involved in destructive acts. The Premier said this while addressing Awami League rally in Township Field in Cox's Bazar's Matarbari in the afternoon. She said the assailants not only lack vision but also harbor dark minds. However, such destructive actions cannot be tolerated. Before addressing the rally, the Premier also inaugurated the 14.3-kilometer channel of the Matarbari deep sea port, alongside 14 other projects in Cox's Bazar's Moheshkhali. She also laid the foundation stone for 4 other projects, which are estimated to cost 18,000 crore. The construction of the deep sea port, in collaboration with the Japan International Cooperation Agency, began in 2016. The deep sea port is expected to start loading mother vessels in 2026. মুদ্রাস্ফীতি একটু বেড়েছে, কিন্তু সেটাও আমরা নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা চালিয়েছি। ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র এই মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে, মানুষ আরও ভালোভাবে চলতে পারবে, থাকতে পারবে। আমরা যখনই ক্ষমতায় আসি তখনই মানুষের কল্যাণে কাজ করি। আজকে যখন পণ্যমূল্য বেড়ে গেছে, আমরা উপকরণভোগী কার্ড দিচ্ছি। আগামীতে নির্বাচন, সেই নির্বাচনেও আমি আপনাদের কাছে চাইব যে আপনারা ওই নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যেন আপনাদের সেবা করতে পারি, আর যে কাজগুলি এখনো বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারি, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? BNP on Saturday said Chinese Ambassador Yao Wen's recent comment on Bangladesh's next election does not reflect the hopes and aspirations of the people. In a statement, BNP Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed called upon China to shed light on the expectations of the people of Bangladesh and the issues relating to people's interest. Earlier on Thursday, Chinese Ambassador, when addressing a program, said his country wants Bangladesh's election to be held as per the constitution and the relevant parties resolve their differences and maintain political and social stability. Rizvi said the Chinese envoy's remarks came at a time when the entire nation in unison is demanding the installation of a post-time impartial government by carrying out a peaceful movement in an effort to restore their voting rights and democratic values. The overall situation in Ashulia remains calm as factory authorities shut down more than 100 ready-made garment factories for an indefinite period. The move comes after back-to-back workers' protest demanding a hike in the minimum wage over the past 3 weeks. Even though the factory is shut down, workers are persistent in their demands for a minimum wage hike. Meanwhile, police arrested 4 individuals in 5 cases, filed against 50 named and several unnamed in connection with the vandalism during the protest. All of those arrested are factory workers. Most of the RNG factories around Ashulia had no vacancy and factory closure notices hanging in front of the closed entrances. Most of the notices were signed on Thursday, the day that the BGMEA asked its members to hold all forms of recruitment at garment factories across the country following a meeting. Planning Minister M.M. Annan has claimed no one can reduce inflation overnight as prices of essentials have increased across the world. He said this in an interview to NTV in his Shunamganj residence today. স্ফীতি বেড়ে গেছে, কষ্ট হচ্ছে মানুষের, তো দরিদ্র মানুষের বেশি কষ্ট হচ্ছে। উপরের 20% মানুষের এটা কোনো গায়ে লাগতেছে না। আবার এটা কোনো আমি এড়াইবার জন্য বলছি না, গরিব মানুষের জন্য। এই যে বললাম, ইম্পোর্ট করে আমরা কম দামে আলু ইম্পোর্ট করছি, ডিম ইম্পোর্ট করে যাতে দামটা কমানো যায়। মূল্যস্ফীতি কমানো রাতারাতি পারবে না কেউ। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি, অবশ্যই আমরা আমাদের নজরেতে আছে। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে?